To be semi in physics, and this is semester 6 paper 1 solid state physics. And today we start a new chapter, new unit 5, the magnetic properties of materials. The magnetic properties of materials we started today, and the first topic is the three magnetic vectors. The three magnetic vectors is the first topic we discussed today. Semester 6, we see physics main, Unit 5, solid state physics, Unit 5, magnetic properties of materials. So initially we can see what is magnetic field. The first definition is about the magnetic field. The region around a moving charge is called a magnetic field. It is a region at which a magnetic effect can be detected. The strength of the magnetic field is called the intensity of field. It is represented by magnetic intensity vector H. The unit of H is ampere meter is to -1. You see, the region, what is a magnetic field? The region around a moving charge is called a magnetic field. It is a region at which magnetic effect can be detected. ഒരു മൂവിങ് ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം അതിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും. സ്പേസിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും. ഇത്തരം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. The strength of the magnetic field is called the intensity of field. It is represented by the magnetic intensity vector H. അപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എച്ച് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സിമ്പിളാണ് എച്ച് വെക്റ്റർ. അതിലെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആംപിയർ മീറ്റർ ഈസ് ടു -1. അതാണ് എച്ച് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ്. അടുത്ത ഡെഫിനിഷനായിട്ട് വരുന്നത്, ഇതെല്ലാം ബേസിക് ഡെഫിനിഷനാണ്. നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഡെഫിനിഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിസം പേപ്പറിൽ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. റിപ്പീറ്റേഷനാണ് ഈ കുറച്ച് ഭാഗം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ശരിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. ഇനി അടുത്തത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓർ എം ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് പറയുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എച്ച് ഫീൽഡാണ്. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി, മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്നൊരു ടേമുണ്ട്. അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് വേണം മാഗ്നറ്റിക് പോകാൻ. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി or magnetic induction. B. It is the magnetic flux per unit area in a medium, that is phi. B is equal to phi by A, where phi is the flux and magnetic flux and A is the area. Again, phi is equal to B dot A. On cross multiplication, it's a dot product. Phi is B dot A, or we write integral over S B dot ds. Integral over S B dot ds, where ds is small area vector. The unit of B is Tesla, T, capital T, or Weber meter is to -2. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെഫിനേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഇസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻ എ മീഡിയം. ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഇസ് phi by A, where phi is the magnetic flux and A is the area of the medium under consideration. Again, phi is B dot A. In terms of vector product, the magnetic flux we write as phi is equal to B dot A, that is surface integral B dot ds, where ds is small area vector. The unit of B is Tesla or Weber meter is to -2. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ടത്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. Magnetization, or it is also called intensity of magnetization. It is the magnetic moment per unit volume. That is, I is small m by v. Capital V or small v we can write, where m is the moment of the magnet having a volume v. Unit of m is ampere meter is to -1. The same unit of H field is the unit of intensity of magnetization, or simply magnetization.
a term like polarization. It is the magnetic moment per unit volume, that is I is m by v, small m by v, capital V, where m is the moment of the magnet having a volume v. Unit of m is ampere meter is to minus 1. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം പോലെ ഇവിടെ പറയും മൊമെന്റ് ബൈ വോളിയം. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ മീറ്റർ റേസ് ടു -1 ആണ്. അടുത്തത് 3 മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടേഴ്സ്. 3 ഇലക്ട്രിക് വെക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതുപോലെ 3 മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടേഴ്സ്. 3 ഇലക്ട്രിക് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഡി ഇസിക്കൽ എപ്സിലോൺ ഇ പ്ലസ് പി, എപ്സിലോൺ 0 ഇ പ്ലസ് പി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഡി വെക്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, വെക്ടർ ഇസിക്കൽ എപ്സിലോൺ 0 ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ആൻഡ് പി polarization. Similar to that, there are 3 magnetic vectors and they are B, H and I. B, H and I are called the 3 magnetic vectors. The relation between them is B is mu 0 into H plus I. I is also written as M, capital M. I can be also written as capital M. So here the symbol capital I is used. So the flux density we write as mu 0 into H plus I. B is the flux density, H is the field, magnetic field intensity, and I is the magnetization. The unit will go hand in hand. You look here in the LHS unit is Weber meter is to -2 or Tesla. The unit of mu 0 is Henry meter is to -1, and unit of H and I are same, ampere meter is to -1. Then on cancellation, meter raised to -2 from either side, we get Weber is equal to Henry meter. So Weber is a unit which is equivalent to Henry meter, you remember. So this is a question. What are the 3 magnetic vectors? Define them, give their relationship. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 വെക്ടേഴ്സ്, അതായത് എച്ച് ഫീൽഡ്, ബി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി, മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, അവരുടെ റിലേഷൻ എഴുതുക. B, H and I are the 3 magnetic vectors and the relation connecting them are shown above. B is mu 0 into H plus I. Also remember their units. Now we see the force on a charge, the Lorentz force. The Lorentz force, when a charge is situated in a combined electric and magnetic fields, there is a force called Lorentz force. This also you have studied elsewhere. A charge at rest in a magnetic field does not experience any magnetic force. ഒരു ചാർജ്, ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകില്ല. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ്. എന്നാൽ ഈ ചാർജ് ചലിച്ചാൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. This force is called the Lorentz force or Lorentz magnetic force. Magnetic ഫീൽഡിൽ ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ലോറൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. So we are saying Lorentz force. A charge at rest in magnetic field does not experience any magnetic force, but when it moves, it experiences a force. This force is called Lorentz magnetic force. It is given by a physical Q into V cross B. A cross product. Q is the charge, V is the velocity, small v, and B is the magnetic flux density. Again, in the electric field, force on the charge, F is QE, where E is electric field intensity. So this term is Lorentz electrical force. The top term is Lorentz magnetic force. We add them together in a combined magnetic field, then it is called a Lorentz force. In a combined electric and magnetic field, the Lorentz force we can write in this manner. You look here. In a region of combined field, that is electric and magnetic fields are present, then F is QE plus Q into V cross B. F is QE plus Q into V cross B, and we can take Q outside, that is F is equal to Q into E plus V cross B. And this is the Lorentz force. The first term in the RHS is Lorentz electrical force, and the second term in the RHS is Lorentz magnetic force. In the combined field, the total Lorentz force we write as F is equal to Q into E plus V cross B.
And the question is like this: explain Lorentz force. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫീൽഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരുമിച്ചുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ചാർജിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതിന് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ആ ലോറൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ പ്ലസ് ബി ക്രോസ് ബി. ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ കൂടി ഇവിടെ പറയുകയാണ്. കാരണം ഇത് ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഏത് പേപ്പറിൽ മാഗ്നറ്റിസം വരുന്ന ഏത് പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊരു ചോദ്യതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്റ്റേറ്റ് ഗോസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം, വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. നമ്മൾ ഗോസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഗോസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, ഗോസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ട്. അത് ഇതാണ്. അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയണം. അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ഈ ലോ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ലോ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, എങ്കിലും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. According to Gauss law, the total magnetic flux associated with a magnet should be zero. According to Gauss law, the total magnetic flux associated with a magnet should be zero. That is, surface integral B dot ds is zero. Or this law can be also stated as the closed integral B dot ds is equal to zero. The surface integral B dot ds is zero. The product of B and ds integrated over a surface is zero. That is, a magnet always exhibit as a magnet always exists as a dipole, and unlike in electricity, magnetic monopoles do not exist. അപ്പോൾ ഈ ലോയുടെ അർത്ഥം മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ലോ മറ്റു തരത്തിൽ പറയാം, ദ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് സീറോ. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഗോസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എ നോ നെയിം തിയറം. Actually, the Gauss has no law in magnetism. He has a law only in electrostatics. But this law is surface integral B dot ds is similar to surface integral E dot ds is equal to 1 by epsilon 0 q in electrostatics. That is why this is called as Gauss law in magnetism. Actually, this is no name law, no name theorem. പേരില്ലാ തിയറം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. എങ്കിലും നമ്മൾ ഗോസ് ലോ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസ് ലോ, ദ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് associated with a magnet should be zero. Or we say the surface integral of magnetic flux density is zero. അങ്ങനെ പറയാം, the surface integral of magnetic flux density is zero. That is surface integral B dot ds is zero. അവിടെ ആ ഇൻ്റഗ്രൽ താഴെ ഒരു എസ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ B dot ds is zero എന്നർത്ഥം. That is, a magnet always exists as a dipole, and unlike in electricity, magnetic monopoles do not exist. അപ്പോൾ ഈ ലോയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു നോർത്ത് പോൾ മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് പോൾ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. അവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എടുക്കാം, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രം എടുക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് സൈഡിൽ RHSൽ നമ്മൾ 1 by epsilon 0 q എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ മോണോപോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, പോളുകളെല്ലാം പെയറായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരം കേസിൽ ഈ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ B dot ds അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ B dot ds സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ തിയറി ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക, ദ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ മാഗ്നറ്റ് ഷുഡ് ബി സീറോ, ഓർ ദി സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് magnetic flux density is zero. Surface integral of magnetic flux density is zero. As an equation, we can write integral over S. S താഴെ ഇടണം കേട്ടോ. Integral over S B dot ds. B in ds വെക്ടറാണ്, നമ്മൾ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ മുകളിൽ ബാർ വരയ്ക്കണം. സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ B dot ds is equal to 0. That is all with your 53rd class in solid state physics. We continue the class. Thank you very much.